اس کو بنانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. تقریباً 6 سال ہمیں لگ گئے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. جب ہم اس کو بنا رہے تھے تو جب سینٹرز بھی ہم نے شروع کیا تھا اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, بہت مشکل پروجیکٹ ہے, اس کو کرنا آپ کے لیے اتنا ایزی نہیں رہے گا. لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے گروپ کی جو کمٹمنٹ تھی پاکستان کے ساتھ, ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. اور الحمدللہ سینٹورس مال الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہم نے, جو پاکستان کے لیے ایک بینچ مارک بنا. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ تھا ہوٹل, جو کہ ایک پینڈنگ پروجیکٹ تھا, جب الحمدللہ اس کی شروعات کی تو اس میں بھی ہمیں یہی مشکلات پیش آئی. لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ آپ جو لگژری آپ لوگ ذہن میں سوچ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. واقعی چیزیں بہت مشکل تھی, بہت سے مشکل مراحل ہم نے دیکھے, لیکن ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے لیے, جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے, اس کے اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو کوالٹی اور اسٹینڈرڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ میرے زندگی کا بھی زیادہ تر حصہ پردیس میں گزرا. ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے تو پاکستان اس سے بہتر کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں, مشکلات پاکستان کے اوپر بہت ساری, پاکستانی بزنس کمیونٹی کے اوپر بہت سی مشکلات ہمیشہ آئی ہیں, لیکن پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک ریزیلینٹ اور ایک اسٹرانگ کمیونٹی ہے. میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ٹائم شارٹ ہے. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے, اگر بزنس کمیونٹی کو انوائرمنٹ مہیا کی جائے, بزنس فرینڈلی پالیسیز لے کے آئیں, تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان دبئی کیا پوری دنیا کے کسی بھی جگہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. یہاں کی ہماری بزنس کمیونٹی کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. کل بھی میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ دبئی میں اگر انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے, جب دبئی نے فری ہول شروع کیا تو اس وقت پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھی. اگر پاکستانی وہاں پہ دبئی میں وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستانی اپنے ملک کے لیے خون پسینہ بہانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں وہ یہاں کام نہیں کریں گے. تو ہم پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. یہ بزنس کمیونٹی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی رہے گی, ہمیشہ سے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ دبئی کی میں مثال بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ دبئی کی گورنمنٹ سے زیادہ وہاں کے بزنس مین نے بنایا ہے. اس بزنس مین میں پوری دنیا سے بزنس مین وہاں شامل ہیں. اس میں پاکستانی بھی ہیں, انڈینز بھی ہیں, رشینز بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, لیکن ہمارا جو وہ کنٹریبیوشن ہے وہاں سب سے زیادہ ہے. انڈیا کے بعد اگر کسی کا کنٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہماری کمیونٹی کو موقع دیا جائے, اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ IMF کے پاس ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے, آپ اس بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. یہ بزنس کمیونٹی انشاءاللہ IMF کا چیک اپنے ہاتھ سے لکھ کے واپس دے گی انشاءاللہ, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس پاکستان کو انشاءاللہ گریٹ پاکستان بنائیں گے. پاکستان ہمارا جتنا پوٹینشیل ہے اس کو اگر ہم یوٹیلائز کرنے پہ آ گئے تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable President of Pakistan یوسف رضا گیلانی صاحب, ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, دی اسلام آباد اینڈ راولپنڈی بزنس کمیونٹی, ہمارے پریزیڈنٹ آف راولپنڈی عثمان شوکت صاحب, گروپ لیڈر آف راولپنڈی چیمبر سہیل الطاف صاحب, ہمارے فارمر پریزیڈنٹس فرام اسلام آباد چیمبر اینڈ the entire business community and the media personalities that are here today, آپ سب کو a very good afternoon and السلام علیکم. پریزیڈنٹ صاحب, آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے آج اپنے بیزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. It's an honor to have you here today in such a short notice. پریزیڈنٹ صاحب وہ انسان ہیں
जिन्होंने दिल से बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा सपोर्ट किया. एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज लुकिंग आफ्टर मुल्तान, जस्ट मुल्तान की मैं एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ही वाज लुकिंग आफ्टर द होल ऑफ पाकिस्तान, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ. Last year we had the largest mango festival, and once again on a simple request President Saab took out time and ये हमारे mango festival में आए. मैं आपको बेहद खुशी से ये बता रहा हूँ कि हमने ऑलमोस्ट 7-8 सालों से ये मैंगो फेस्टिवल करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का जो मैंगो फेस्टिवल था, इतना खलूस और इतना प्यार मैंने अपनी एग्रो ग्रोवर्स में नहीं देखा प्रेसिडेंट साहब के लिए जितना उस दिन मैंने देखा. दे वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि प्रेसिडेंट साहब इज़ कमिंग, एंड उन्होंने पूरा टाइम दिया. ही वेंट टू ईच एंड एवरी स्टॉल, ही न्यू मोस्ट ऑफ दीज पीपल एंड नियरली एवरीबडी न्यू हिम. एंड वो याद दिला रहे थे प्रेसिडेंट साहब को उनका टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया था बाय ओपनिंग दी मुल्तान एयरपोर्ट, बाय इस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, बाय enhancing the export of the agro sector in Pakistan. वो वाहिद टाइम था इनके टेन्योर में where agro was touching record export numbers, primarily because he understood the importance of the agro sector जो कि आज तक neglect हो रहा है. एंड ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो बिज़नेस कम्युनिटी की एक कॉल पे मौजूद होते हैं, हाज़िर होते हैं, उनको वक्त देते हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, जिसका एक अलमिया है इस मुल्क के अंदर हमेशा रहा है कि वी नीड वन विंडो. अपने टेन्योर में प्रेसिडेंट साहब ने वन विंडो इस्टेब्लिश किया था. एवरीबडी हैड एक्सेस टू हिम लाइक वी हैव एक्सेस टू हिम टुडे. ही इज़ कमिंग टू इनॉग्रेट द टॉलेस्ट रेस्टोरेंट फ्लोर इन पाकिस्तान. अभी हम 500 फीट पे बैठे हुए हैं. आई जस्ट वन रिक्वेस्ट, ये कह सकते थे कि नहीं, आई एम बिजी, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, व्हिच ही डज, बट ही न्यू दैट इज गोइंग टू बूस्ट आवर मोरल. एक बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा इनके प्रेजेंस के साथ. और आज जो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे अपने हमारे कोर स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड में. पीपल रिप्रेजेंटिंग एकेडेमिया, पीपल रिप्रेजेंटिंग फार्मास्यूटिकल, फ्लोर मिल. आमिर साहब हमारे टेस्ला के बैठे हुए हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन ईवीज़. मियां अकरम फरीद साहब स्टील सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे शफीक अकबर साहब घराना और इमारत के ओनर हैं. सारे माशाल्लाह मल्टी बिलियनर, मल्टी मिलियनर लोग बैठे हुए हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में. हमारे जाहिद साहब बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट. बिगर शोएब साहब बैठे हुए हैं, हु इज़ द पायनियर ऑफ मुल्तान, जो हमारे DHA है. उसामा है वर्किंग ऑन ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर. अहद है वर्किंग ऑन डिफरेंट सेक्टर. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई एंटायर बिजनेस कम्युनिटी. हारून नसीर साहब हमारे मारूफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उस्मान शौकत साहब द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टिंग टू ओवर 20 कंट्रीज़. रऊफ आलम साहब हमारे फॉर्मर FPCCI के प्रेसिडेंट हैं. सोहेल दाफ साहब वर्किंग इन न्यूमरस सेक्टर्स. बेहद खुशी है मुझे आप सब पे. यू गाइस आर द पायनियर्स एंड द डायमंड्स ऑफ दिस कंट्री. जो हम कहते हैं हीरे तराशे गए हैं, वो आप लोग हैं. आज आप लोग चमक रहे हैं, इस मुल्क को चमका रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल यू डन एंड यू स्टिल डूइंग. प्रेसिडेंट साहब, the esteemed management of St. Thomas Hall and Movenpick Hotel, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It comes as a great pleasure to join you all at the opening of the new panoramic view floor and restaurants at the St. Thomas Hall. As the first 6-star hotel in the region, the Movenpick Hotel St. Thomas Islamabad has already set a new benchmark for sophistication and luxury. Hoteling sector has a great potential to boost Pakistan's economy, tourism and global recognition, and and positive that such milestones would greatly contribute to our shared national vision and goals in this regard. I recall in 1989, I was the Federal Minister for Tourism during the first tenure as the Premier Shaheed Mahatma Gandhi Bhutto. And I declared tourism as an industry, which today everybody is benefiting for hotels and hotels. That was my policy as the Minister for Tourism. To the St. Thomas Mall and Movenpick Hotel Management, I commend your dedication and commitment to excellence in the hospitality and the gastronomy in Pakistan. Your efforts are the testament to the potential of our private sector to innovate, inspire, and lead. Ladies and gentlemen,
We have gathered here not only to celebrate the new initiatives, but also pay tribute to the rich and diverse heritage of Pakistani cuisine. A land of unparalleled diversity, Pakistan is world famous for its food. We are a country where every province, every region, and every community brings its unique flavors, aromas, and traditions to the table. Food, ladies and gentlemen, is not just sustenance. It is a language of love, a bridge between cultures, and a powerful tool of diplomacy. Our own Pakistani cuisine is a reflection of a unity in diversity. I hope that these new restaurants and hotels at Centaurus will embody this spirit and offer a culinary experience that transcends borders and treats people to authentic flavors elevated by the fusion of traditions and modernity. Together we can make Pakistan symbol of culinary excellence and a coveted food tourism destination. I think that you have mentioned few things. That is for your hotel, that you have included so many things which previously we didn't have. I, being as a political worker, I think if we patronize business community, they can bring wonders in the country. Only 2 days back, I met the business community from the global forum. They came to Pakistan. They met the Prime Minister. They invited me in Islamabad Club. And I had an interaction with them. They were full of ideas. They wanted to serve the country. And through the remittances, they are also helping us. We have promised them to give incentives. And under the SIFC forum, that under one roof, they can provide facilities to the people who want to invest. And you have rightly mentioned about the new investment with this hotel, and you want to bring more investment into this Centaurus. We welcome you, and we will fully support you and assist you wherever you feel any bureaucratic hurdles. Therefore, I had been the Minister for Tourism, and I had been the Minister for Housing and Works twice. And there a lot of development took place during those times. You recall, I got the idea of this Ministers' Enclave from Indonesia, because they had the Ministers' Enclave with common facilities. And I initiated in Islamabad. Now it is one of the most safest place opposite Marriott Hotel. And even I selected the site for the Prime Minister House with Mr. Muhammad Khan Junejo, who was the Prime Minister, and I was the Minister for Housing and Works. And even I completed the Faisal Mosque. And also in Parliament, in the Allied Bank, my account number was 1. And at the same time, there had been lot of facilities that federal lodges, I got them constructed. Even now, the lodges which are for the Member of Parliament, I initiated. The best thing I initiated was that for bureaucracy, by the end of the tenure, they didn't have security. Like in the army, when they join the army, they get plots, they get houses. But similarly, I also introduced in I-81
I had 2, I had 3, I had 4, that was the railway station. And I had also been the railway minister. I got it shifted to Gorda on the main line and give this all land for the federal government employees housing society. And now, by the end of the tenure, every officer will have the ownership of a house. This I started it. If you expect honesty, integrity, dignity from an officer, what security he has when he retires. The first time when somebody retired, her widow came to me. She said, the people have changed. My own husband was the federal secretary. Now he has died and they are removing me from the house. I said, give them extension for 6 months. And then we gave this initiative that by the end of the career they should be the owner of the house. Therefore, we have to give facilities to both bureaucracy and to the business community so that they can invest in Pakistan, they should get the facilities, and at the same time, the people working abroad Pakistan, the Pakistani community, diaspora, they should bring the money to Pakistan in remittances. Therefore, I again I pay tribute to Mominpik administration for giving this wonderful idea of 6 stars hotel. Thank you very much.